Eden Duale, wacha kujifanya unasali mara 5 kwa siku. Wacha kujifanya unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Eden Duale, wacha kujifanya wewe ni Muislamu. Wacha kujifanya wewe ni Msomali. Eden Duale, wacha kujifanya wewe unafunga Ramadhan, ati unatoa zaka na unatoa sadaka. Eden Duale, nunua malaya. Of course uko na malaya kadhaa. Eden Duale, hata usijifiche ukienda kwa madem mpango wa kando wako. Eden Duale, hata usijifiche ukienda kukula msichana Mpokota ama Mturukana ama Mjaluo mwenye akona matako. Usijifiche, usiende umfiche kwa expensive hotel venye huo unafanya. Wacha kujifanya Eden Duale. Unajua Waislamu si tabia yetu kudanganyana. Na kama ni sheria, mimi dini yangu inasema, dini ya Uislamu, nifiche aibu ya ndugu yangu, ndio siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ataficha aibu yangu. Lakini ya Duale, Eden Duale, hii yako si aibu. Hii yako si aibu na si dhambi na hata si fitina. Eden Duale, hii yako imefika level yenye Eden Duale, ile wizi unaiba. Kula nguruwe Eden Duale. Wacha kujifanya au kuli nguruwe. Wacha kujifanya ati nguruwe ni haramu na pesa ya wagonjwa ni halali kwa tumbo yako. Wacha kujifanya ati nguruwe ni haramu na unaiba madawa kwa hospitali unamaliza. Wacha kujifanya nguruwe ni haramu na unakula vitanda za wagonjwa unamaliza. Wacha kujifanya nguruwe ni haramu, lakini ugonjwa ya Wakristo na Waislamu na wasiokuwa Waislamu wote ni halali kwa mfuko yako, ni halali kwa tumbo yako, ni halali kwa mdomo yako. Eden Duale, wacha kujifanya ya kwamba nguruwe ni haramu. Nguruwe haibi madawa kwa hospitali. Nguruwe haibi pesa ya SHA. Nguruwe haichukui pesa ya wagonjwa inalipa kwa hospitali yenye hakuna. Nguruwe haichukui pesa yenye inafaa kununua madawa kwa hospitali na ipeleke mahali kwingine. Nguruwe ni halali. Ingawa sije kula nguruwe, hata heri nikule nguruwe kuliko kusalimia Duale. Hata heri nikule nguruwe, hata heri nikule nguruwe kuliko kuita Eden Duale ndugu yangu Muislamu mwizi, kafiri, katili, mtu aogopi Mwenyezi Mungu, mtu anadhulumu wagonjwa na Mwenyezi Mungu ameharamisha dhulma. Eden Duale, wacha kujifanya nguruwe ni haramu na wewe ni Muislamu mwizi. William Ruto anakutumia kuiba pesa ya Wizara ya Afya. William Ruto wakongwe wanatoa pesa, wanalipa SHA. Wajane wanalipa SHA, mayatima wanalipa SHA. Alafu Eden Duale anaiba. Alafu mimi ukuje uniconvince nguruwe ni haramu, lakini mtu kama Eden Duale ni halali. Hata kama Mungu atanichoma mimi, kama kuiba pesa ya wagonjwa ni halali na kukula nguruwe ni haramu, acheni tu mimi nikule nguruwe kuliko niibe pesa ya wagonjwa. Acha nikule hiyo mnyama haramu. Duale ni kafiri. Hiyo hospitali iko na jina la Kisomali ni ya nani? Sasa tunauliza hiyo hospitali ni ya nani? MPs wamenyamaza, senators wamenyamaza, women reps wamenyamaza, governors wamenyamaza, Eden Duale amenyamaza. Oh sawa, tutaamua tuende tuvunje hiyo hospitali ndio mwenyewe ajitokeze. So tutaenda kuvunja hiyo hospitali ndio mwenyewe ajitokeze. We, kama uko karibu na hiyo hospitali, pin location tunakuja hapo. Pin hiyo location. Kwani inaweza kuaje pesa ya SHA 66 million ziende kwa hiyo hospitali? Hii mjengo haezi jengo hata na 1 million. Wakenya tunaibiwa bana. Hiyo hospitali ni ya nani? Mara ya pili. Eden Duale, hiyo hospitali ni ya nani? Nauliza mara ya pili, mara ya tatu. SHA has paid ghost hospitals billions of Kenyan shillings. Private hospitals under the Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya allege that powerful individuals are handpicking which facilities will receive SHA payment and how much they are going to receive. Rufus chairperson Brian Lishenga accused SHA leadership of favoring politically connected facilities with payments going to the highest bidder.
Therefore, SHA is not processing hospital claims fairly or equitably. According to Rufa, Nyandiwa Dispensary in Homa Bay County received 19.9 million shillings despite not being functional. An ex-user by the name Shola Ard has been flagging suspicious hospitals in Kenya that have been receiving millions of shillings from SHA, even though they either do not exist or do not offer the services as listed in the Ministry of Health website. For example, Wante Nursing Home Limited was established on 12th February 2025, and then it applied to the Ministry of Health on 13th February 2025 and got approved on the same day. So allegedly, Wante Nursing Home Limited received 1,283 shillings in April, and then in June they received 3,866,240 shillings. You can notice the huge jump. However, when netizens tried to trace the hospital, they found out that it did not even exist. According to the Ministry of Health website, the hospital is located in a forest in Mandera, surrounded by thickets and no residential houses nearby. And this just raises a lot of questions. People are asking, how can a hospital apply to the Ministry of Health and be approved on the same day? And how can a hospital get 1,200 shillings in 1 month and then the next month they get 3 million shillings? Another one is the Bamail Nursing Home Limited, which is located in Lafe in Mandera. And as you can see, it requested for approval from the Ministry of Health on 7th February 2025, and it was approved on the same day. So Bamail Nursing Home Limited received 37,530 shillings from SHA in April, and then in May it received 461,280 shillings, and then in June it received the highest amount, which was 2,638,080 shillings. Surprisingly, when netizens tried to search for Bamail Hospital based on the location provided in the Ministry of Health website, this is what they found. So this is allegedly Bamail Hospital, and as you can see, it is surrounded by thickets and there's literally no one living nearby. The nearest building from Bamail Hospital is allegedly 9 kilometers away. So according to the Ministry of Health website, the hospital is listed as being in Lafe, but when some netizens did further research, they found that there was no level 3 hospital in Lafe under that particular name. So this is the trick that some people are using to steal from the Ministry of Health. For example, there are 2 hospitals. One is Karsadamo Dispensary and another one is Karsadamo Medical Center Limited. When you go to the Ministry of Health website, the dispensary is owned by the Ministry of Health and it was opened in 2016. However, the medical center was opened this year in January and is owned by a private individual. So when you check SHA records, Karsadamo Dispensary got 1,269 shillings in April, while Karsadamo Medical Center Limited got 77,939 shillings. However, when you go to the month of June, Karsadamo Medical Center Limited got 2,870,480 shillings, while the dispensary got absolutely nothing. So this just shows that these two are different facilities. So you may ask yourself, why would a new private nursing home use the name of an existing hospital? Well, if people start asking questions the way they've started asking questions right now, they can just say that the new private hospital is the same as the old one and show you the pictures of the old one just to, prevent people from asking any more questions. So in reality, those 2 hospitals are not the same because one is owned by the government while another is privately owned. Now just look at this. Bethany Hillcrest Hospital, Bethany Hillcrest Hospital, Bethany Hillcrest Hospital, and another one. So the difference is only the last name. And, they are apparently all just different hospitals receiving, payments from SHA. So this is how they steal from SHA. They create a fake hospital and they use it to steal millions of shillings from SHA for a couple of months. After that, they announce that the hospital was fake and that it has been banned. And then after that, they repeat the cycle.
and no one is held accountable, and that money is not recovered and it just vanishes into thin air. Unfortunately, at the moment, the Ministry of Health has disabled the Kenya Master Health Facility Registry website and database, so no one can be able to check the hospitals or expose fake ones. Due to the currently ongoing SHA scandal, Mercy Mwangangi notified this country that 45 hospitals have been suspended from receiving SHA services. Just suspended. And there's no mention of how long these hospitals were even suspended for. Might be 48 hours, might be 2 days, might be 7, 1 month, 1 year. Nobody knows because they did not mention. And then next year, during the disbursement of funds, you will find the same hospitals in a list somewhere. Sisi sio wajinga bana. We are not. Wacheni kutuona tukiwa mafala hiyo design. No arrests, no closure, nothing. Now I get, by the way. Hii point yangu ni watu waanze kwenda home. Sijali really ni nani. Kani Sakaja aende. Hata kani Duale, if you are keeping it on the SHA scandal, Duale aende mbona akwe in office, hizi vitu zinaaga na kijua. Aende. Sana ningetaka tu ikwe Kasongo anaenda, lakini kasi yesa hii waanze na small fish, work our way up. Sakaja aende, Duale aende, Ruto aende, kila msa aende. Point yangu ni waende. The most potent weapon in the hands of an oppressor is the mind of the oppressed. Wakichanuka kuisha wewe. As in, silaha ya maana sana yenye Ruto wako nayo ni akili ya watu wajinga. Hiyo ndio silaha pekee yenye serikali inakuaga nayo. The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Mnakuja mnaambiwa na sisi tumeamua hiyo bili itapita ama isipite. Kuna huyo niliona MP fulani juzi anasema ati alikuwa very emotional. I was so happy, I was like cry. Ati and it's so shameful that you'd want even your name to be recorded like that in the Hansard. We have passed bills for this president. We have done. I was like, why are you becoming a bitter girlfriend? You should be recalled because you are not supposed to pass bills for the president. The only thing you are supposed to do in parliament is pass bills for the national interest. By the way, kila kitu kwa hii katiba imesema everything will be done for national interest. You are confirming to us that you know what? You are bribed. Kama watu wangekuwa werevu wangekuwa recalled kitambo, but I said an MP is an average of the people in a constituency. Wow, umetuita mafala. Hapana, sijaita mtu yote wala. Sijaita mtu yote wala. To those who believe politics doesn't affect them, I hope today has taught you how politics affect you directly. Ruto simpigi kura. Amenajisi inchi. Bila kutumia hata kondom. This is Selector Dede. Wanadhani asi bongo lala, ikikupita we bongo lala. Na walosema jana iwezi fika leo, tuko kama tunasoja. Hatujikuku mewaka sana, na mabisto na chafua rada. Na walosema jana iwezi fika leo, tuko kama tunasoja. Hakuna mboka, peleke shuleni watasoma. Madaktari wamegoma, hapa sani Yesu atatuponya. Wambie punde imechoka sana, farasi bado ijapatikana. Ni mandai wanagonya na mali wanaponda, unakonda wananona. Maandamano, 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 amise maandamano, maandamano,